Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel wurde im September 1968 auf St. Krishona bei Basel gegründet. Die amzi hat viele Väter. Christian Friedrich Bittler zum Beispiel war der Initiator und gab die ersten Anstöße schon vor ca. 200 Jahren. Samuel Gobert, unter anderem Bischof an der Christ Church in Jerusalem beim Jaffa-Tor, seine Tochter Dora, später Rappard, wurde zur bekannten Liederdichterin und Krishona-Mutter als Ehefrau des damaligen Direktors der Pilgermission St. Krishona, Karl-Heinrich Rappard. Die Amzi-Zentrale befindet sich seit Anfang 2019 wieder auf dem Krishona-Berg im Haus Kirchheim. Dort ist die Verwaltung, Buchhaltung, Redaktion, die grafische Gestaltung unserer Medien und die Geschäftsleitung beheimatet. Jörg Schulz ist unser langjähriger Mitarbeiter in Norddeutschland, theologischer Referent, Judaistikexperte und selbst messianischer Jude. Die amzi ist auf Schweizer und deutscher Seite jeweils in einem gemeinnützigen Verein organisiert und wird von einem ehrenamtlich besetzten Aufsichtsgremium, der Mitgliederversammlung, geleitet. Dort werden im Wesentlichen strategische Entscheidungen getroffen und die operative Arbeit flankierend unterstützt. Mit unserem Magazin Fokus Israel wenden wir uns neben unserem wöchentlichen Info- und Gebetsmail alle 2 Monate an unsere Freunde und Unterstützer und informieren zeitnah über das, was uns unsere Partner in Israel berichten. Darüber hinaus engagieren wir uns aktiv im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit bei Tagungen und Kongressen, wie zum Beispiel dem regelmäßigen Israel-Kongress auf dem Schönblick. Reisen nach Israel sind ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit, weil wir persönliche Begegnungen für ausgesprochen wichtig halten. Dabei bieten wir geführte Busreisen genauso an wie Hiking-Touren oder neuerdings auch Fahrradtouren in Israel. Wir arbeiten dabei immer mit zahlreichen Partnern aus dem jüdisch-messianischen und dem arabisch-christlichen Bereich zusammen. Versöhnung in Christus ist uns dabei ein großes Anliegen. Eine langjährige Partnerin von amzi ist die jüdisch-messianische Evangelistin Rachel Netanel. My name is Rachel Netanel and I born in Jerusalem. My family, Moroccan family, and very famous grandfather is very famous rabbi that the religious read his book. And yes, and I born in Jerusalem. They come from Morocco. The ministry, this is also Bet Netanel in the Arava. We have in Jerusalem, and because I come from religious family, and I know that Yeshua, he was Oriental, we need to keep this tradition and to eat together, to bring people, to open the heart and to open the house, and then you become friendship, you make a friendship, and you can speak about Yeshua, and you can speak about the Bible, and you can show why the Messiah came to the world and why everybody need him. And this is very, very important. Auch Alon Grimberg mit seiner Frau Raja sind seit vielen Jahren mit uns eng verbunden und werden in ihrem Dienst durch amzi unterstützt. Sie engagieren sich unter anderem in der King's Kids Arbeit. As you disciple a family, it's discipling a nation and making change in our society. אני אוהבת את הכנס. למה? בגלל שזה כיף. In these family camps, the family is being built up to be a team, a family team, which is sent out. In the business of this life, the family members most of the time are running to different directions for their living or for their ministry.
it's not easy for them to be together, to hear each other, to understand each other. So this is one of the points that this camp is giving them. المؤتمر هذا مهم إلنا كتير لأنه إحنا كعائلة لما الرب دعانا حتى نخدم في هذه البلاد، نخدم نحضر أجيال جديدة لملكوت الله، شفنا إنه من الضروري إنه نعمل هذا المؤتمر، نقيم هذا المؤتمر حتى نقدر ندرب العائلات زي ما الرب دربنا. This initiative, this conference, offered us the opportunity to look with a new paradigm, with new eyes, and to see that family is something you have to practice at, work at, get trained in, and it was like a training camp. Mein Name ist Johnny Shahwan. Ich bin der Gründer und Leiter des Beiträgen hier in Beit Jala. Ich bin 1992 mit meiner Familie in meine Heimat zurückgekehrt. Wir haben gesehen, dass die Menschen hier sehr deprimiert waren und dass die jahrelange Unruhen und politischen Auseinandersetzungen tiefe Spuren hinterlassen hatten. Beiträgen bedeutet Haus der Begegnung. Es ist ein Ort, in dem man Menschen treffen kann und Gott begegnet. Wir wollten etwas für die Gesellschaft tun. Wir wollten Kindern eine unbeschwerte Kindheit schenken. Jugendliche helfen, ihren Weg zu finden und Erwachsene neue Hoffnung für ihre Zukunft schenken. Deshalb haben wir 1996 das Beiträgen gegründet. Ich habe Gottes Reden deutlich gehört, als ich dieses Grundstück gekauft habe. Beim Reingehen auf das Gelände im Jahre 2000 war dieses Gebäude fast wie visuell vor meinen Augen. Und ich habe davon erzählt, so in diese Räume wird das Kindergarten sein, der Speisesaal, der Konferenzsaal, Büroabteilung, das Gästeräume und alles, was dazugehört, war fast visuell vor meinen Augen. Hat keiner mir geglaubt damals, aber Gott hat das bestätigt. Das ist schon, wie viele Jahre ist das schon her? 2000, wir sind 2020, das ist schon 20 Jahre her, wo Gott das Schritt für Schritt auf den Punkt genau hat er das bestätigt. Ba'ad Chaim is a national non-profit organization founded in 1988. Since then, we have saved more than 2,000 lives. Presently, we are servicing about 450 women. So our goal is to put an end to abortion in Israel. We can't continue to take the lives of the babies anymore. We need to stop that. Ba'ad Chaim gives women who are pregnant an option to choose life for their babies. Those ladies don't know where to turn or what to do. They look on the internet at 2 o'clock in the morning when they can't sleep. They find us, they hit our hotline, and they get real help. They get an offer to make a choice to keep their child. Every day, women from all over the country call our hotline. You know what they say when they call the hotline? I have no choice. I have to have an abortion. We give them the choice. And our hotline counselor is there to listen, really listen, and offer them hope, a new hope. Tell them, take a pause, don't be so frantic. You can calm down, take a deep breath. We have hope for you, and we have practical help, and we have somebody around the country who can be your friend and help you, and be with you and stand with you. These girls feel like nobody listens to them. They're desperate, and they just need somebody who's going to listen and care. This is a place where they know people care about them. Erik Benson leitet das Bet Nitzachon, das Haus des Sieges in Haifa, das in einem unserer Häuser dort beheimatet ist. Er erzählt: Greetings from Mount Carmel. My name is Eric Benson. I'm the director of the House of Victory. I was blessed by the opportunity in 1992
when a man named David Davis and his wife Karen Davis came to New York City to Times Square Church by Pastor David Wilkerson, because they had started a work here in Israel called the House of Victory. And they invited me to come as a volunteer 28 years ago. And well, 28 years later, I'm still standing and I'm still here. But over the years, various men have come into our home, and you know, they enter our gates as strangers. But when you spend time together and be together side by side, strangers turn into friends, and in the fullness of time, we become brothers together. I'm thinking of a dear friend who a few years back came into our program. Now, he made Aliyah from the far eastern corner of the former Soviet Union. This brother started using drugs when he was about 18 years old. And when he came to Israel, the first 8 years that this man lived in the land of Israel, of the first 8 years, 7 of those years was spent in prison. He was arrested for using and selling drugs, went to prison. When he came out, the first day he's buying, selling, using, he gets arrested again. On and on. He was in and out of the prison for only a week or 10 days, 2 weeks, boom, then back into prison. Really, a life of hopelessness, living on a dead-end street. But one time when he came out of prison, he met some people who shared the gospel with him, and he was very open, and up in the north in a place called Nahariya, he received the Lord into his heart.